تو این ویدیو میخوام درباره خونه کرایه کردن تو انگلیس و کرایه خونه ها صحبت بکنیم. نه تنها این، با یه آقایی که این اجنسی که خونه میفروشن کرایه میکنن نوبت بوک کردم که بریم باهاش صحبت بکنیم و یادتون باشه ویدیو رو تا آخر ببینید. آماده این؟ بریم. Hey guys, به قلبم و به یه ویدیو دیگه خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام درباره خونه کرایه کردن تو انگلیس و کرایه خونه ها صحبت بکنیم. حالا چرا اصلا این تاپیک؟ آخه داشتم فکر میکردم وقتی یه نفر حالا چه برای درس، برای کار یا برای زندگی میاد خارج از کشور، یکی از اولین کارهایی که میخواد بکنه اینه که یه جایی رو، یه خونه رو پیدا بکنه واسه زندگی کردن. اگه بخوام از تجربیات خودم بگم، من اون سال اول که دانشگاه رو شروع کرده بودم و سال اول که کار کردن رو شروع کرده بودم، خیلی تونتون خونه‌مو عوض می‌کردم. البته میگم خونه، اون موقع مخصوصا سال اول فقط یه در اتاق کرایه می‌کردم. البته خب خیلی تو لندن این کار می‌کنم، مخصوصا اینکه اگه کارت وسط لندنه. چون اگه بخوای وسط لندن یه فلت کرایه بکنی، خب قیمتا خیلی بالا. اگه بخوای دور از لندن هم باشی، بازم پول رفت آمد انقدر زیاده که هر چی در میاد پول رفت آمدت بدی. به خاطر همین خیلی که وسط لندن کار می‌کنم، بیشتر موقعی اتاق کرایه می‌کنم که هم راحت برن سر کار رو بیان، هم که خرج زندگیشون یه خورده بیاد پایین‌تر. توی انگلیس وقتی یه در اتاق رو کرایه می‌کنی، پول آب و برق و گاز و اینترنت و کنسل تکس و اینا معمولاً نه، فکر کنم همیشه شامل پولی میشه که ماهانه به صاحبخونه‌ات میدی. ولی خب وقتی یه فلت کامل رو کرایه می‌کنی، همه این پولا رو هم جداگونه باید بدی. اگه بخوام از تجربه خودم درباره فقط یه اتاق کرایه کردن بخوام بگم، اینه که جز خوبیاش خب اینه که هزینه‌اش خیلی پایین‌تره نسبت به اینکه بخوای فقط یه فلت کامل کرایه بکنی و اینکه یه پول میدی شامل همه چی هست دیگه، نباید نگران پول آب و برق و گاز اینترنت و اینجور چیزا باشی. یک بدیهاش اینه که خب دش و حموم و آشپزخونه رو باید شیر بکنی با بقیه آدمایی که تو اون خونه زندگی میکنن. و یه چیز دیگه هم که من اون موقع باش مشکل داشتم و خیلی هم دربارش نمیدونستم اینه که معمولا وقتی فقط یه در اتاق رو کرایه میکنی، تا جایی که من دیدم و شنیدم و تجربه کردم، صاحبخونه معمولا اون کارو خودش پرایوتلی انجام میده، یا نه طریق ایجنسی انجام نمیده. یعنی مثلا فرضاً من یه خونه دارم که 3 تا اتاق داره، خودم پرایوتلی اینو ادورتایز میکنم که هر کی میخواد بیاد حالا توی زندگی بکنه. و این کار رو معمولا وبسایت شبیه فیسبوک و گامتری هم انجام میدن. چون کانترکت خیلی همچین قانونی بین شما و صاحبخونه‌تون نیست، ممکنه از زیر خیلی چیزا در برن، خیلی جا کمکتون نکنن. و اینکه خب یه دپوزیتی هم برای اون خونت میدی، ممکنه موقع پس دادن دپوزیت مشکل پیش بیارن، نخوان پس بدن یا دیر پس بدن. اینا چیزایی بود که خب من تجربه کردم و اون موقع هم خیلی بلد نبودم و خیلی به مشکل برمیخوردم. وقتی که یه خورده کارم بهتر شد و آماده بودم دیگه واسه اینکه یه فلت حالا کوچولویی که واسه خودم کرایه بکنم، و همین که خیلی خسته شده بودم از اینکه اتاق کرایه بکنم، چون واقعا نمی‌دونستم تاش قرار چه اتفاقی بیفته یا بین مسیر اگه مشکلی پیش بیاد قرار صاحبخونه کمکم بکنه یا نه. وقتی که با ایجنسی شروع کردم خونه کرایه کردن، یه چند تا چیز که خیلی سورپرایز شدم باشون، اصلا دربارش نمیدونستم. یکی ادمین فی بود که باید میدادم. ادمین فی رو فقط میده به ایجنسی واسه کاری که انجام میدن، کارهای پیپر ورک و ساین کردن کانترکت و اینا. و یکی دیگه هم که تمام زندگیتون اونجایی که من یادمه در می آوردن. چون فکر کنم مثلا آخرین چیزی که یادمه اینه که برای یکی از خونه‌ای که می‌خواستم کرایه بکنم چند سال پیش، 6 ماه پی اسلیپ سر کارم چک کردن که چقدر درآمد دارم، سیوینگمو نگاه کردن، سیوینگ اکانتمو که چقدر پول اونجا دارم. یادمه که 1.5 ماه یا 2 ماه پول کرایه خونه‌تو پیش می‌خواستن، پول 6 هفته یا 2 ماه رو باید دپوزیت میدادم. دپوزیت رو خب وقتی از خونه میای بیرون پس میگیری. ولی اینا همه پولایی که باید اون موقع من تو حسابم داشته باشم که بتونم فلت خیلی کوچولو رو کرایه بکنم، حالا به علاوه پول آب و برق و گاز و کنسل تکس که باید جداگونه میدادم برای اینا. یه چیز دیگه هم بگم اینه که پول کنسل تکس خیلی بالا. همین جوری ماهانه پول 100 پوند، 150 پوند، 160 پوند، 170 پوند، 80 پوند، 90 پوند فقط پول کنسل تکس باید بدین که فکر کنم اگه بخوام ترجمهش بکنم بشه پول شهرداری. مطمئن نیستم کلمه درسته یا نه. اگه بخوام از خرجا بگم تقریبا چه جوری ماهانه نوشتم که یادم نره و با چند نفر دیگه هم مقایسه کردم، کنسل تکس فکر کنم بین 90 پوند، 80 پوند تا 272 پوند
که جایی که ما هستیمه. پول برق بین 100 پوند تا 150 پوند ماهانه برای خونه‌های یه خواب دو خوابه. پول آب ماهانه خیلی کم، اصلا کمتر، بین 20 پوند تا 27 پوند. پول اینترنت هم بین 15 پوند تا 30 پوند، 40 50 پوند هم میره. اگه بخوام کرایه خونه ها رو بگم، شدیداً بستگی داره به لوکیشن و منطقه‌اش. به خاطر همین خیلی سخته بخوای بگی دقیقاً انقدر پول کرایه خونه ها. ولی اگه تقریباً بخوام بگم که یه در اتاق کرایه کردن توی لندن، حالا نه بهترین منطقه چقدره، فکر کنم با 300 400 تا هم بشه یه در اتاق کرایه کرد. خب این همینجوری میره بالا دیگه، 300 400 تا 700 800 900 تا. اگر بخوای یه فلت یه خوابه تقریبا کوچیک و مناسب برای یه نفر بخوای کرایه بکنی، فکر کنم بین 900 تا 1100 200 هم بشه پیدا کرد. ولی خب بازم میگم اینو فکر نکنم الان قیمت‌های وسط لندن باشه، ولی خب منطقه‌های دور و برش اینا فکر کنم برای اتاق کرایه کردن بین 400 تا 900 تا، برای فلت یه خوابه تقریبا کوچیک هم کرایه کردن بین 900 تا 1100 200 تا بشه خونه پیدا کرد. یادتون نره که بغل این پول کنسل تگ آب، برق، گاز، اینترنت و چیزهای دیگه هم هستش که برای کسایی که با مینیمم ویج، یعنی با کمترین درآمد دارن کار میکنن، خورده سخته که بخوای همه این پولا رو خودت تنهایی بدی. من اون موقعی که دنبال خونه میگشتم همیشه از دو تا وبسایت استفاده میکردم، یکی رایت موو، یکم زوپلا. الانم که با علی هستیم هنوزم که هنوز اگه بخوام دنبال خونه بگردیم بازم از این دو تا وبسایت استفاده میکنیم. ولی خب یه خورده که با این آقای نوبت دارم ازش میپرسم که وبسایت دیگه هم هستن یا نه. اگه تا اینجا ویدیو دیدین یادتون باشه لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، کامنت بذارید که هم خستگی من درباره هم که هم انرژی بگیرم، انگیزه بگیرم، بتونم بیشتر براتون از این ویدیوها درست بکنم. من برم دیگه کم کم آماده بشم که بریم با این آقای یه مصاحبه کوچولو بکنیم. Hi Jamie, thanks for your time. I appreciate it. I know it's after working hours. So Very welcome. I won't be long. I'll be just asking you some questions about renting in the UK. But before that, can I ask some questions about you? Yes, absolutely, of course. Yeah. Excellent. Okay. So first of all, what do you do for a living? So I'm a letting agent. It's primarily what I do. So we do residential lettings of flats and housing. And that's what I've done for a very long time. I was going to ask, for how long have you been doing this for? Long time ago. So let's say 30 years. I've been doing this for at least 30 years. Can you give me one positive and one negative point about your job? It's a very easy job to get into. I think you just have to be a people person. That's the first and most important thing, is you be a people person. A lot of people get into it because they like the idea of looking at houses and seeing houses, but there's a lot more to it than just showing a house. There's a whole lot of work that goes on in the back. So the nice thing is you get to see some beautiful houses. You get to meet lots of different people from lots of different countries, and no one day is the same. And also you're not sat at a desk all the time as well. So I'm sat at my desk for sometimes 90% of my day, sometimes only 10% of my day. I'm out here and there. So every day I might get a phone call to come and see a flat. I might get a phone call to come and see a big house. I don't know what the day has in store. I like that. I like that not knowing each day what's going to happen. Yeah. Great combination to be at the office and outside at the same time. Yeah. It's nice. It's nice. I get itchy now. I get a bit itchy when I'm spending too much time in the office. I feel I need to. I can imagine. Yeah. Do you mind sharing how much you make roughly on annual basis? So for me, I'm a business owner, so it's a little bit different. I think generally, if you're a good estate agent in London, you're probably earning, as a negotiator, you're probably earning around 50,000 plus or minus a year, thereabouts. If you manage an office that's good, you should be earning 80,000 plus or minus. For me, it's more obviously because I own the business. So there's some questions to do with the renting in the UK. Let's say, for example, it's my first time renting the UK. How do I start the process? What websites can I look at? Agency? So it used to be very old school that you would walk up and down the high street and you would have a look in the estate agent's window and you'd see what they have. That's not anymore. We've got the internet now, and there are two main places that you look, and really the main one is Rightmove. Everything happens on Rightmove. Pretty much everything is on Rightmove. Whether you're buying or you're renting, you go to Rightmove, you put in the area where you want to be, your price parameters, and it gives you a good idea on what's out there on the market. But that is our shop window. The websites, Rightmove and Zoopla? Rightmove and Zoopla. Yeah, absolutely. Yeah, there is other ones. There is On the Market as well. But really, the main ones. In London anyway. In London, mostly it's Rightmove, but you should check Zoopla as well. Yeah. Next question. Can you tell me what do I need to have in order to be able to rent a place in the UK? Like what documents? Do I need to have a job, a reference, what for deposit? Yeah. You name it. Okay. So if you're already living in the UK and you're already here and you've been living here for a couple of years, when you come to me to rent somewhere,
and we agree a deal and we agree an offer, I will ask you to provide me with your last 3 years landlord, employers, and bank details. Okay? That's a long list. So, landlord, Yeah. employer, and bank. Those are the things that we need to see. That will then tell us whether you've been, it will tell us about your previous landlord, whether you've been living here before, how good your tenancy has been. Then we can speak to your employer. We can find out how much money you earn, and then we can check that you have a bank account. If you haven't been living here, Yeah. not a problem. So we have lots and lots of international tenants coming in Yeah. from all over the world. So just today alone, I've been speaking to Russians, I've been speaking to French, and to Malaysians as Yeah. well. And they have no history in this country, and they're coming here for the first time. So normally, if somebody is coming here for the first time and we have no record of them and we have no way of really having, some history on them, that's difficult. But most agents are prepared to deal with it, and they would normally ask you to pay for rent in advance. So large amounts of rent in advance, maybe 6 months or 1 year rent in advance. Yeah. That normally money talks. Yes. Okay, most people money talks, and that is normally sufficient. Yeah. Or you may be asked to give a guarantor. Mhm. So that's somebody that lives in this country, that owns a house in this country, that is willing to sign a piece of paper to say, Yeah. if you don't pay your rent, then we can call them and they will pay the rent. And that's quite a handy thing to have as well. Yeah. That saves you then having to pay the 6 months up front. So that's the money side of things. I would then also want to see a copy of your passport and your ability to stay in this country for 1 year and to work. So that's a right to rent. We have right to rent checks. So we have to see that you have, and it's a share code, a government code that shows that you're allowed to work here. So without that, I can't let you take a property here, because I need to know that you can be here for 6 months to 1 year. The next question is, what if someone doesn't have a job? Do they need to show sufficient amount of savings? Is that something that you would They don't have a job, that makes it much harder. And sometimes if you're coming into the country, you don't have a job, do you? You might be getting a job, you might be expecting to get a job, but if you don't, then that is definitely where you need to pay your rent 1 year in advance or to have a guarantor. That's a lot of money to have. It's a lot of money, but it's amazing how many people do have that. No, I can And imagine. do it. Now, sometimes if your company, so we have a lot of Americans who their business is relocating them to this country. Yeah. So the company is already in America and they can write a letter and say, that guy is moving from our office in America to our office in London. That is okay. So if I was to rent a one-bed flat in London, what prices are we looking at? I know this hugely depends on the area, but what's an average price? So the prices have gone up a lot in the last 2 years. Of course, Like 20%, it's a lot. So I can speak for Surrey here where we are. So normally a one-bedroom flat might be £1,000 a month 2 years ago. Now I think we have to pay £1,200 to £1,300 a month in Surrey. Okay, really, if you want a good quality one-bedroom flat. There are one-bedroom flats for 900 or 1,000. If you want something good, it's 1,200 to 1,300. If you go into London, if you go into Wimbledon or Clapham, you're looking at probably £1,500 for a good one-bedroom flat. Quite expensive. It is expensive. Yeah. It's a lot of money. It's great. That is a lot of money. And so normally when we reference people, we want to see that their employment is paying 2.5 times what the rent is. I know. So if your rent is £1,500 a month, or if your rent is £1,000 a month, they need to see your income as £2,500 a month. So your income has to be higher than your rent. It has to be 2.5 to 3 times. Some agents it's 3 times, some it's 2.5 times. Can you name the most expensive areas in London, if you can name a few? So the most expensive areas in London is probably Knightsbridge, Chelsea, Mayfair, the very central expensive parts. But then you come out to Surrey here, we have St George's Hill here. Is also, and then Wentworth as well is another good expensive area outside London. And there is no limit to the prices and the rents that you're going to pay. There's some crazy. And last question, if I was to rent just one room, is that something that agencies like you or Rightmove would offer? It's not as common. A lot of agents do what, so we do room shares. So you can rent a room in Weybridge for £700, £650 a month for one room. And that includes all of your bills and utilities. A lot more people are doing that. There is also websites, spareroom.com, Gumtree. There's a few other websites that will do them. And it's a good way of doing it. When you first come here,
it's a good way of doing it. Sometimes that's either in a shared house with 5 other people who are all renting rooms, or sometimes it might just be with a family who are renting their room to you. Yes. I did that for many years. Yes. So, Yeah, absolutely. Yeah. I think that's all my questions. Yeah. Thank you so much No for your problem. I time. mean, I appreciate it, honestly. So- Thanks so much, Jamie. خب دوستای گلم به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و براتون مفید و جالب بوده. اگه دوست دارین بیشتر اینجور ویدیو بزنم درباره یه موضوع خاصی صحبت بکنم، حتما توی کامنت برام بنویسین که دوست دارین موضوع بعدی درباره چی باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، کامنت بذارین و کلی انرژی مثبت بهم بدین. همین دیگه، دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.